背景私へ25歳の君に今日はどう見えるかな。降り注ぐ桜、雨の中指を折った数は卒業への日々。3年歩いたこの道が少しずつだけど短くなるよで焦がれた意味なんて求めず過ごした毎日。何百回も目をつむった僕の大切な想い。ありえないってらしくないって何度も言い聞かせたもどかしさに理由をつけてすがるだけの不良者。拙い見栄を張ってまた嘘ついた。どこかの誰かが言い出したありふれたタイムカプセル作戦。あの人は何を残すかな。気がつくといつも胸の奥の奥まだ奥すれ違うだけで嬉しくて儚いしてる気持ち。気のせいだって疲れてるって恋に恋していた。やるせなさに理由を重ねすがるだけじゃ進めない。最後を飾る花はあなたへの思い出。気づいて気がついた本当告げずに後悔をするくらいならいいよ君へ。作戦当日頼りを二つ握り最後のあの道で記憶のストロボを瞬き心つく大それた告白なんかじゃなくて何十回も書き直した僕の大切な想い。もうやめよってでもここって何度も言い聞かせた桜色の偶然一つ未来の僕に隠して本日花の血雨またそうつき笑った10年後の君にはそう言えますように。Tracing all the lines that led me where I am. Though time has passed, all in a flash, I'm right where we began. Familiar winding roads
ようやく目覚めたか。このベッドは最高でした。こんな状況でも熟睡とは、なかなか肝が据わっているではないか。失礼な。それじゃあ私が何も考えていないバカみたいじゃないですか。ほう、違うというのか。言っておきますけど、あなたに取りつかれてから熟睡した夜なんて一度もありませんから。良いではないか。能天気なのは時には良いことだ。何よりそのくらいでなければ我が器は務まらぬからな。貴様は良い素質を持っているということだ。それ全く嬉しくないんですけど。はあ、せっかくいいホテルに泊まれたっていうのに気分が台無しですよ。よし、こうなったら朝食のビュッフェで。何を悠長なことを言っている。貴様まさかさく
エストバージニア州に入りました。またこのアナウンス？ねえ、カーナビ壊れてるんじゃない？いえ、合ってます。ずっと山道が続いてるせいで大きなカーブのたびに州境を越えているんです。じゃあつまりこれで6回目のウエストバージニア州ってわけ？やっば。ペンシルベニア州に入りました。はあ？今さっきウエストバージニアに入ったばっかじゃん。マジざけんじゃないわよ。ちょっと運転手さん、それ今すぐ止めなさいよ。そう言われても政府の支給品ですから。それに私は運転手じゃなくて連邦。あんた税金で食ってるくせに善良な市民に反抗しようってんだ。いや、そもそも乗せる義理はないですし、それにヒッチハイカーは縁起が悪いっていうし。やめないかブラックキャット。ヒッチハイカーという言い方は差別的だぞ。ヒッチハイカーがですか？そうだ、今は多様性の時代だからな。もっと言葉を選んだ方がいい。そうよ、この差別主義者め。ならブラックキャットの方がまずいと思うんですけど。なに？あんたエクスターミネーターがレイシストだって言いたいわけ？おい、お前も図に乗るなよプッシーキャット。税金を盾にして公僕を脅す行為はパワハラであり職業差別だ。俺は差別主義者は絶対に許さない。八つ咲きにしてでも差別はやめさせてみせる。なぜなら俺は正義の守護者、全人類の倫理観、マッドフューリーだからだ。バニッシュされたくなければ俺の前で差別はしないことだ。撤回します。私さっきの発言を撤回。ウエストバージニア州に入りました。ペンシルベニア州。正義の伝道を邪魔する奴はバニッシュだ。たとえカーナビだろうとな。いや、ちょっとこれじゃ道が。前へ。やっぱりこういう展開なんですよね。昨夜我々はこのホテルバルセロナにモブ A を送り届けるという任務中だった。この地に集う凶悪犯どもを殲滅するためにだ。ちゃんと覚えていますよ。だが謎の集団に行く手を阻まれ、我々の車は道路を離れ森の中へ。結果モブ A の頭はスイカのように砕け散り、貴様の任務は失敗に終わった。違う。だからそれもこれもあっての、まずはビュッフェに来たいって話ですから。たっぷり朝食をとって頭を整理した後、本部に報告しようかと。報告など必要ない。え？貴様が凶悪犯どもを殲滅すればいいのだ。モブ代理ってそんな無茶な。心配するな。いつものように我が輩が手を貸してやる。あれですか？何を不満がっているのだ。我がウィッチを捕らえるため自ら運転手役に志願したんだろう。それはそうですが。なら何をためらうのだ。本当にこのホテルにあのウィッチがいるんですか？ああ、間違いない。だからその言葉を信用していいのかって話ですよ。信じろ。我が輩は嘘をつかない。嘘は弱い存在が使うものだからな。それに我が輩には貴様の父親との契約がある。だから我が輩にとっても奴を追うことは理にかなっているのだ。でもその契約のことだって詳しく話してくれないじゃないですか。何度も言わせるな。契約の内容については取り決めにより話すことはできない。
相変わらず都合のいい設定ですね。言うことはそれだけか。ならさっさと着替えて連中をぶっ殺しに行くぞ。ミニバーの隣の壁にホテル周辺の地図がある。そいつを調べろ。連中が潜んでいそうな場所を我が輩が見つけてやる。この辺り一帯が総合レジャー施設みたいになっているんですね。そのようだな。では手始めにキャンプ場へ向かうとしよう。なぜキャンプ場なんです？決まっているだろう。これから起こる惨劇に最もふさわしいロケーションだからだ。我が輩に何か用か。いつでもおい下僕、朝食は抜きだと言っただろ。ミニバーの隣の壁に周辺の地図がある。そいつを調べるんだ。さっさと凶悪犯どもをぶっ殺しに行くぞ。わかりましたよ。魂の術式解くと味わうがいい。湖へは近づくんじゃねえ。あのキャンプ場は不吉だ。死の呪いがかかってるからな。
彼女は無事なのか。俺のことはいい。だから彼女だけでも解放してくれ。信じられないと思うけど、汚れたことは一切やってないわ。私まだ少女なの。本当よ。信じられないと思うけど、汚れたことは一切やってないわ。おっと。あれ、ここは私の部屋。それにものすごい胸焼けが。何これ、気持ち悪い。ループの副作用だ。ループ？ここはある種の結界の中らしい。それで死ぬたびにこうして同じ場所に戻ってくるというわけだ。いや、なんかさらりとえぐいこと言ってません？慌てるな、アホが。こうして会話ができているということは、魂まで朽ちてしまったわけではなさそうだ。ウィッチを見つけ、奴を倒せばこの結界も消え去るに違いない。そういうものなんですか？そういうものだ。
こえるか？今の声何ですか？お主ら。おい、ほら、聞こえますよね。お主ら。こっちだ。ここだ。はあ、クローゼットに何かが潜んでいるようだ。そういうガチホラーな展開は全然望んでないんですけど。わしはティム。クローゼットお化けのティムじゃ。やっぱりお化けだ。おいおい、恐れずともよい。わしはお主らの味方じゃ。味方？そうじゃ。わしはお主らと一緒にここから逃げ出したいのじゃ。お主ら話しておっただろう。ここの結界を消し去るとかなんとか。わしにもその手伝いをさせてくれ。でも手伝うってどうやってです？見たところ、お主らは一つの肉体を二つの魂で共有しておる。そうじゃろ？共有っていうか、反強制的に取り憑かれているっていうか。それじ急に何なんですか？ゃ！お主らは他者にない特別な力を持っておる。じゃが、お嬢ちゃんが抵抗しているためか、魂の結びつきが完璧ではないようじゃ。だが、もしお嬢ちゃんがもう一方の魂を受け入れたなら、今よりもはるかに強力な力を手に入れることができるじゃな。つまり二人の魂の結びつきが高まれば高まるほど、お主らは強くなるということじゃ。それって単純に私が乗っ取られているだけなんじゃ。そんなことはない。お嬢ちゃん自身にもちゃんと能力が秘められておるよ。とてつもない能力だな。百聞は一見にしかず、能力を解放してみせてやろう。一つ目はわしからのサービスじゃ。満足してもらえたようじゃの。力を解放したくなったらいつでもわしを頼りなされ。ではくれぐれも用心してな。わしはいつでもクローゼットにおるや。お主ら来たのか。どうしてクローゼットの中なんかに？残念ながらわしにもわからん。というよりも思い出せんのじゃ。他の連中はたとえ死んでも翌朝には普通にホテルをうろついておるようじゃが、わしだけはここを出ることすらかなわん。何かこのクローゼットに特別な思いがあったりしないんですか？かもしれん。じゃがお主の生まれるずっと前からここにおる。もはや自分が何者なのかも忘れてしまった。死んだ人間が普通にうろついているって幽霊ホテルってことですよね。確かにそうじゃのう。じゃあ私もすでにいや、お主らは大丈夫じゃ。お主らの魂はエネルギーに満ち溢れておるからの。気休めはやめてくださいよ。お化けさん、自分には何もわからないって言ってたじゃないですか。確かにお主の言う通りじゃ。じゃがお主らは生きておるよ。それだけは保証してやろう。それに他の連中も死んだというのも捉え方の問題かもしれん。どういう意味です？たとえ肉体が朽ちようとも、魂が健全であればそれは続きの人生を生きているのと同じだと言えんかの。難しいこと言わないでくださいよ。
魂が続きの人生を生きているって死後にも世界がある、そういうことですか？お主は死を極度に恐れつつも死後の世界には興味があるようじゃの。死ぬのが怖いからこそ、その先がどうなっているのか確認したいっていうか、それにもし死後の世界が本当にあるなら、亡くなった人たちにもまた会えるのかななんて。誰か会いたい者がおるのじゃな。話したくないなら無理に話さずともよかろうて。お主が話したくなった時、いつでもクローゼットを訪ねなされ。いつでも待っておるよ。お主の部屋のクローゼットでな。見ろ下僕、何やら面白いことが起こっているぞ。あれは私ですか？過去の貴様だ。まあ厳密には貴様の姿を借りた我が輩なわけだが、見たところ敵というわけではなさそうだ。単に我々の過去の行動をそのままトレースしているだけらしい。どういうことですか？一体何が起こっているんです？この結界を支配する者の仕業なのか、あるいは偶発的な超自然現象か。とにかくこの場所では魂の残滓が残りやすいようだ。手で触れられるほどにな。怖がらせないでくださいよ。無駄に怯えるのはやめろ下僕よ。使えるものは何でも利用すればいい。そういうのは貴様ら人間の得意技だろう。ダイヤモンド湖じゃ数年サイクルで汚れた事件が起こる。これまでもこれからもずっとな。
客か。初めて見る顔だな。最初に言っておくが、俺の性自認は男だ。恋愛対象は女。ゲイでもトランスでもバイでもないぜ。なぜこんな格好をしているかって？それは俺がティム・カリーの大ファンだからだ。いいだろ？個人の自由なコスプレだよ。誰にも文句は言わせない。異論はない。ピエロの格好だろうと、真っ赤な悪魔だろうと、貴様の好きな格好をすればいい。分かってくれて感謝するぜ。俺はフランセス・フランシスだ。大概のやつは FF って呼んでる。我が輩はベルシュタイン連邦保安官だ。それはもう一人の方の名前だろ。お前ら一つの体に魂が二つあるみたいだからな。ほう、我々のことを一目で見抜くとはなかなかの目を持っているな。こういう商売をしているといろんな連中を見るもんでね。強欲なやつ、愚かなやつ、凶楽に溺れるやつ、それにとても残忍なやつとかな。なるほど。我が輩の名はドミニク・ペパードだ。ドクター・カーニバルと呼んでくれたまえ。で、ここはカジノのようだが、何かゲームができるのか？俺との勝負に勝てばお前らの武器を強化してやる。勝負の内容は？簡単なギャンブルだ。俺の差し出したカードの中から成功と書かれた1枚を選ぶだけ。いわゆる運試しみたいなものだ。どうだ？一発勝負してみないか？一ついいことを教えてやろう。ここに来られるのは限られた人間だけ。つまりお前らは持ってるってことだ。俺は持ってる人間は嫌いじゃないぜ。また会えるといいな。
綺麗づくとはまるで40過ぎの親父だな。これ冗談じゃなく、戻ってくるたびに胸焼けが。それだけ魂に負担がかかっているということだ。何度も続けているとそのうち本当に死んでしまうかもな。とにかく何か飲み物が欲しいです。新鮮な生搾りジュースとか。このままだと冴えているな下僕よ。そろそろバーも開く時間だ。ホテル内をもう少し探索してみるタイミングかもしれないな。あなたが噂の連邦保安官ね。私はモニカ・ロドリゲス、レンジャーよ。あ、連邦保安官のベルシュタインです。よろしくお願いします。あなた、本当は休暇でここにやってきたわけじゃないんでしょ？いや、自分は事故で車が。それでたまたま近くの。部外者には話せないってわけね。あ、はいですね。分かった。それだけ聞ければ十分よ。あなたの任務に協力させてちょうだい。協力？声が大きいわ。そっちの声の方が。声を潜めて。このホテルの中では常に誰かに聞かれているし見られているって考えないとダメよ。わかりました。でも協力って一体何を？私はもう何ヶ月もここを調査しているの。どういうわけかこの施設周辺での失踪事件が後を絶たないから。失踪事件ですか。なるほど。だからあなたと協力してここで何が起こっているのかを突き止めたいのね。いいでしょ？そういうことならはい。私にできることがあったら言ってね。ベルシュタイン捜査官、何か分かった？私にできること。お客様は確か217号室のベルシュタイン様ですね。ようこそホテルバルセロナへ。おくつろぎいただけていますか？くつろいで？それはまあ高級ホテルですし、うちの安アパートよりは。それは何よりですここフロントではお客様の好みに合わせて様々なリクエストを承っております。枕のタイプやお掃除の時間、お届けする新聞にコーヒー豆の銘柄まで、長期滞在のお客様には特別なプランもご用意してございますよ。中には縛りプレイなど変わったリクエストをご所望される方も。縛りプレイ？ご心配なく、私どもには偏見はございません。どんなリクエストでも何なりとお申し付けください。
あなたが宿泊中の連邦保安官さんね。はい。どちら様でしょうか？私はアンドレア・ピアソン。ホテルバルセロナの支配人よ。普段は逃亡犯の護送やら何やらで全米中を飛び回っているんでしょ。せめて滞在中はリラックスできるといいわね。はあ、ありがとうございます。ところであなた、顔色が良くないわね。目の下のクマ、乾いた唇、胸焼けもあったりするんじゃない？わかります？それに何と言えばいいの？あなたの内側に黒い影の存在を感じるわ。あなた本当に連邦保安官なの？とてもそうは思えない残忍な心を抱えているのね。むしろ凶悪犯と言ってもいいくらい。いや、気を悪くしたならごめんなさい。ただ私には人の魂の声が聞こえるの。本人すら気がついていない魂の渇望がね。おい下僕、こいつの言葉に耳を傾けるな。アガハイからの忠告だ。さっさと話を切り上げてここを立ち去るんだ。いや、でもまさかあなた内なる黒い影と会話しているの？何のことですか？いいこと、連邦保安官さん。内なる恋に騙されちゃダメよ。黒い影は決してあなたの思うような存在じゃない。でも私。なるほど、あなたたち想像以上に複雑な関係になっているのね。いいわ、今日のところは引いてあげる。でも忘れないで、私は忠告したわよ。すごい威圧感の女性でした。やつがウィッチだ。本当ですか？間違いない。髪型や化粧こそ違っているが、あの佇まいは確実にやつだ。何よりあの邪悪な魂の色を我が輩が忘れるはずがない。じゃあすぐに問いただして。いや、それはやめた方がいい。ここは奴のテリトリーだ。不用意に動けばまた奴を取り逃がすことになりかねない。ではどうすれば？まずは結界を消し去るのが先決だ。知らぬふりをして外堀を固めてしまうのだ。わかりました。でも私にうまくできるかな？ベルシュタイン様、申し遅れました。ベルシュタイン様、私はホテルバルセロナのコンシェルジュヴァネッサ・マクニールと申します。コンシェルジュの仕事はお客様方を全力でお支えすること。ここでの滞在が最高の体験となりますよう心からおもてなしをさせていただきます。お気軽にヴァネッサとお呼びください。わかりました。よろしくお願いします。もしもフロントデスクが不在の場合はこちらのベルを鳴らすか大きな声でヴァネッサと呼んでいただけますか？叫ぶんですか？はい、何も恥ずかしがることはございません。大きな声で堂々とこう胸を張ってヴァネッサと。支配人のアンドレア・ピアソン氏ですが、どういった方なんですか？とても素晴らしい方ですよ。北東部に拠点を置く製薬会社アントラーズ製薬の役員です。製薬会社の役員さんですか？それがどういった経緯でホテルの経営を？1985年アントラーズ製薬が新たな工場予定地としてこの辺一帯の土地を購入したんです。ですが視察に来られたピアソン氏がこの地のあまりの美しさに感銘を受けられて自然あふれるリゾートホテルにしたいと。それで旅行事業に進出を？はい、そうです。もともとはこの本館だけだった宿泊施設を
複合型レジャー施設へと作り直したんです。ほとんど味方のいない中でお一人で事業部門を立ち上げ完成までこぎつけたと伺っています。すごい方なんですね。でも1985年に役員だったって、一体おいくつなんですか？彼女とてもお若く見えました。女性の年齢を聞くなんて意外とデリカシーがないんですね。特別リクエストってもう少し詳しく聞かせてもらえますか？縛りプレイですね。はい、喜んで。いや、そんな大きな声を出したら周りに聞こえてしまいます。何も恥ずかしがることはございません。ここには偏見を持つ者など一人もおりませんので、それに今は多様性の時代ですから、各個人が個人の価値観でなりたい自分になればよいのですよ。さて、ご質問にお答えしましょう。縛りプレイとは、プレイの際、本来は必要のない制限をあえて加えて行うプレイのことです。よりプレイを楽しむために自主的に枷を課す、いわば精神的幸福を極めるための競技のようなものですね。競技？はあ。またご用がございましたらいつでもお申し付けください。ここは本当に素敵なホテルだ。いい建築ってのは中にいるだけでどんどんインスピレーションが湧いてくるんだ。せっかくリゾートホテルでゆっくりしようと思っていたのに、会社からずっと電子メールが送られてくるの嫌になるわ。うわ、占いマシンだ。昔父さんと一緒に遊んだな。これタラリラリン、ミスタークラウンの心臓占いへようこそ。奥ちゃまのお告げが聞きたいならつわものの心臓を捧げてね。ヒャッヒャッヒャッヒャッヒャッ。またねー。ダイヤモンド湖にはキャンプ場があるのよ。毎年夏になると大勢の若い子たちが集まってくるの。にぎやかなのよ。大学の卒業旅行に大陸横断して東海岸まで来ちゃった。あ、心配しないで。お酒は飲める年齢よ。こちらの州ではまだ大手を振って酒が飲めます。でもこれもいつまで続くことやら。大都会ニューヨークシティには行ったことがあるかい？まさに世界の首都。よければ今度連れて行ってあげるよ。大都会ニューヨークシティにはようこそアパラチアラウンジへ。私はバーテンダーのチャールズ・グレイディと申します。ご注文はいかがなさいますか？あ、いえ、飲みに来たんじゃないんです。ちょっとお話を伺いたくて、捜査の。ああ、あなたが連邦保安官さんでしたか。お噂は耳にしております。私でよろしければ何なりと。じゃあ早速。バーテンダーさんはここで働いて長いんですか？長いも何も人生の大半をこのホテルで過ごしております。もちろん飲酒可能な年齢になって以降ですが。それじゃあここの経営者について何か不審に感じたことはありませんか？不審と言いますと？例えば凶悪犯をかくまっていたりいなかったり。ご冗談を。連邦保安官さんは面白い方ですね。冗談なんかでは。そんなことより連邦保安官さんは耳をお持ちではないでしょうか。耳ですか？私めっぽう耳に弱い方でして、もしも余った耳をお持ちでしたら特別なコインと交換して差し上げますよ。はあ、
コインですか？連邦保安官さん、初回サービスということで特別なコインを何枚か差し上げましょう。いいんですか？私からのほんの気持ちです。使い道は私にもよくわかりませんが、きっとあなたのお役に立つはずです。ありがとうございます。はい。次回からは交換ですからね。きっちり耳を揃えてお持ちください。こちらの州では大学の卒業旅行に大陸横断して東海岸
All our songs were about it. A magical place of life without end. A palace of untold wonders. But only for the worthy. So our lives were desperately dedicated to qualify. Pinpoint perspective on the great reward. Only I never wanted to go. Those words alone could mean death. So when I ran, I knew it meant never stopping to catch my breath. If I wanted to live. And so it was. Yet here I am. The place I spent my whole life escaping. I feel like shit. Of course you do. Your wound has healed. The pain is from the stasis and will pass within a week. The nausea will linger, probably intensify when you start to realize that more than 100 years have passed. Everything you knew is gone. This is not another one of your running away from home excursions. Your grandfather won't send someone to pick you up this time. That's all gone now. So you decided not to like me. But you've had a century to plan what to say, and that's it? How about you screwed up the best deal we ever had, or you come waltzing in here giving orders, or even Foster died because of you, you stupid bitch. I don't like me much either. But I can fix this. I can bring him back.
achieve that, little miss, but I suggest you start your efforts by laying back down. Loss of motor skills is common even for experienced long haulers, which I suspect you are not. I suppose you had a long time to mull things over. Nothing I can say will change your mind. So where is he? He? Oh, you mean the cube. Yes, I had a very good look at that while you were asleep. I think you're in for a disappointment. Nothing suggests any sentience. No interface to access the thing, nor any reason to do so. There's nothing in there. It's just a pretty cube. If we knew how to operate it, we wouldn't have had to come here. This is how I see it. You don't answer to my orders, and yet you took us this far, so clearly I'm not the only one hoping that I can achieve something. I can work with that. Not hope. Respect. For Foster. God knows why, but he wanted me here. The stupid lighter proves it. I suspect staying wasn't even an option, considering how you stumbled on board covered in blood, demanding departure a week ahead of schedule. Yeah. Respect, then. That'll work too. I need a suit. I don't see anything but ice. It's not ice. I don't know that we can even trust what we see. This whole planet eluded detection until about a week ago.
No visual cues. No gravitational pull. Nothing. Even with the exact coordinates, I nearly missed it. We're looking for a palace. Why am I not surprised? Give it a rest, will you? Can you see any structures on the planet? You're looking at it. It's all one big structure, planet-wide. No palace, though. I'm guessing it's some corporate state's illegitimate mining project from the pre-requisition rush. That would explain the heavy clouding measures. The planet is most likely depleted of all resources. An empty shell. Hope the old man didn't pay too much for the coordinates. You have no idea. Just get me down there. I'll go see for myself. Get off the surface, too. What a strange place. It's impressive, really. I'm enabling the suit's assist mode to compensate for your inexperience. There's something here. It must be some sort of release mechanism. Did you hear that? It's definitely doing something. Look, there's an opening down there. It's too far to jump, though. The suit will soften your landing if charged sufficiently. And if not? It will stop you from leaping. The suit reads your intentions from your synaptic activity and receives commands from your voice or eye movements. A bit archaic, but Foster trusted that suit with his life. Cutting edge doesn't go well with space travel. The journey here alone made the suit an antique. It's not the suit's performance that worries me. Falling apart. It all looks strangely warped. I wonder how long it's been here. A composite like that should last forever, but it all looks ready to crumble. It must be ancient. This place was made for humans. It's not just a machine mine. Most digs have a basic infrastructure if human presence should be needed. Probably also rudimentary living quarters. Doesn't mean anyone was ever here, though. Gramps believed the place to be untouched by humans. A palace built by long-lost technology, patiently awaiting its first human inhabitants. And you figure this is no more than a bootleg mining operation. Would you appreciate the contrast? I generally lean towards plausible explanations. Your grandfather, well, everything he believed in he made up himself. I don't know about that.
He had the coordinates right. Look around you. This obviously isn't a palace. The old man might have gotten some aesthetic details wrong, but he wasn't the kind of person who'd risk everything without some kind of proof. I really wouldn't get my hopes up. How do I turn down the volume on the commentary track? You are overconfident. Immature people often are. You should be taking notes every time I open my mouth. Slippery. What exactly are these structures then? Have you seen others like them since you're such an expert? I've had my fair share of halls based on wild speculation. It doesn't matter if it comes from desperate need or delusions of grandeur. There's never anything there but bitter disappointment. Was this with Foster? Before Foster. I got the feeling you two have been together for ages. I've been crisscrossing the spur for 1,000 years. Foster was with me for a century and a half. If you've only been with Foster for a century and a half, you hardly knew him at all. I mean, we've been traveling together for a century, and we only just met. 100-year haul is quite the extreme. Foster's longest was 16. I knew him plenty. He trusted you, and said that I could too, that you would help me. Foster didn't leave me much choice. You don't mess up a job for your grandfather and then team up with the person you were sent out to get in the first place. You could have just handed me back. You really are naive. I think you're doing this because you believe there's a chance to get your friend back. You're so caught up in your homemade religion that you're oblivious to common sense. I warned Foster about you resourcefuls. Best not to deal with your kind. Why did you then? Get involved, I mean. Foster disagreed. And gold makes for a powerful argument.
There must be a way inside down there. That looks like some kind of landing bay. It looks like nothing of the sort. You know, you're nothing like I expected from a friend of Foster's. Such an odd team. An old rescue vessel from the Requisition and a man without a past. None of our marks knew what hit them. And then we were gone. The stuff we pulled off. You wouldn't believe it. I believe it. I was one of your jobs. A thieving rich kid with a gambling problem hardly qualifies. I got the brief. Not much of an extraction, really. No one giving a shit about you where you dug down. Only challenge Foster could see was that your grandfather wanted you to willingly hand back whatever it was you stole from him. You're wrong about everything. Even Foster. I seriously doubt that I am. He was good, Foster. Always had his eye on the ball. You may think you knew him, that he felt sorry for you, but he would never let that happen. I don't know what went wrong that night, why Foster died, but I'm sure you don't understand much of it either. Sorry, I didn't mean to threaten your romance. Cute. Finally, something. It's stuck. I need some force. Does the gun pack any punch? Wow, I like it. I'm taking the gun offline to preserve energy. I'll be damned. Are you getting all this? I'm with you. He was right. It all looks completely untouched. You were right about the palace. What's the plan now? We get Foster back, and then we leave. I was hoping for something more specific. I suppose we're looking for some sort of apparatus like the one Gramps had. Would that be the Soul Sucker? I'll know it when I see it. Even if you did find the thing, this place is dead. What mythic technology might be here is now useless. We just need to power her up. Tell her that we're here. I can feel this is going to work out just fine. Hello? Anyone home? I'm moving down. There must be some sort of power below the halls. Hello? Anyone home? Shouting. Is that your plan? Hello? Hello?
I recognize these. They look like the stone faces at the gates between the garden terraces. Maybe it's a door of some sort. We called them gatekeepers. They were supposed to make us ponder if we were worthy to pass. You're not getting through without power, and this place is dead. Hello? 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 Anyone home? Look at that. It's a voice. It looks like a tuning fork. Yes, obviously. The resourcefuls call them voices. Strike them and let the true tone interfere to find clarity and enlightenment. Ah, of course. What does that mean? The suit detects a pattern to the sound, and the decryption is kicking in. That door is different. I bet that's an activation mechanism for the door. This is meaningless. Foster is dead. Some things just cannot be undone. Think about it. If you could capture the souls of the dead in a cube, and then bring the person back to life, surely it would be a huge industry. It's not like that. I know for a fact that he's in there. I have wondered how you came to believe that, but I doubt that I'll agree with your reasoning. You resourcefuls are too far removed from reality to make sense. You've seen nothing but the bought and paid for fairy tale designed by your grandfather. Well, the reality of my fairy tale upbringing was that it was all about this place. No, even before that, my genes. Gram spent centuries creating his resourcefuls, carefully picking potential from the gene pool. We were created to come here, and this feels very real to me. Now, these I know. We had rings exactly like them in the gardens. The suit detects a small gravity charge inside the scepter. Perhaps it can power the big door. The pedestal looks like the activation mechanism.
Just out of curiosity, what's the higher meaning of keeping scepters displayed inside huge rings made of gold? It does seem a bit much, even if you are filthy rich. The rings were not for show. They are part of our training. Oh, and you do what exactly? Step inside and feel wealthy? Not quite. The rings spin up, and the challenge is to get out in one piece. At first, staying in there is the only sane thing to do. But as the hunger comes, the rhythm of the spinning starts to sink in. At some point, you realize that starving eats away at your chance of making it out. Then the leap. No, wait too long. Right. You almost had me going there for a while. By the way, I don't know if you noticed that there were no other exits from this pit than the big door. How I hope the scepter will magically make it open. It will work. Must be nice always feeling that the world will act in your favor. It doesn't, though. My guess is that you will learn this momentarily. Now, let's see. Nothing. What a shock. Looks like you might be joining Foster after all, just not the way you imagined. I don't get it. What Gramps did to hundreds of resourcefuls for this? I saw it the day I came to you. The subject lies down on a marble surface with a strange silver pattern. And the silver unfolds, pierces the skin, and slithers inside. In about half an hour, it consumes everything. And all that remains is an empty slab of marble and a newly formed cube. No. He called it the translation. The flesh and the soul shall enter the palace through separate doors. We said it 1,000 times, never realizing. I didn't catch Foster's soul in a magical cube. He was dying, and I translated him. You killed him. The fact that your grandfather did unspeakable things doesn't prove he was right? That Foster can come back? That's insane! It was the only chance we had, and believe me, I'm good at chances. I gamble for a living, remember? That's how I stayed alive all these years after leaving the gardens. Well, this time it didn't pan out. Look at you now. You think I'm giving up? Do you see that? The dim glow. The activation of the door must have triggered a chemiluminescent. Not uncommon for evacuation purposes. This place is huge. This hallway alone could easily house all the resourcefuls that ever were. You finding anything here without coordinates would be a miracle. I compared the quarters you're in now with the overall structure of the planet. The palace is everywhere, all the way to the core. Huge sectors separated by the outside structures you were in.
I'm getting some local increases in energy emission. Know what it is? Can't tell. It's not radiation. One of them is close to your location. I'll pin it to your HUD. I've got to give it to him, the old man. This place is spectacular. Nothing but an infinite palace would suffice for you resourcefuls. I wish you'd stop calling me resourceful. It's what you are. I had the training, but I never bought into Gramps' vision. I never wanted any of this. Yet here you are. I was 6 the first time I ran away. I hiked for weeks to see what was beyond the gardens. When I finally reached the wall, Gramps was there waiting for me. There's nothing out there but people living like animals, fighting to please their immediate needs and desires. They have no ambition, no perspective. Why fight to get the best out of the little time you have on Earth when you could be fighting to have much more? He went on about the wonders of the palace, but he had already lost me. All I could hear was the blood rushing in my veins. I wanted that. To fight for the here and now. I decided that I would do whatever it took to make that happen. So I went back with him, to follow the training, figuring I'd need it to get away. And I was good. He called me his prize. Before the turn, I ran, just shy of 15. I've been out for 7 years now. Not really what you'd call a running away from home excursion. Not really, no. London, you've got to believe me. Foster was a bloody mess and wouldn't have made it out alive. None of us would if I tried to escape with him like that. He gave you the lighter, so he must have wanted me to take you here. But he would never buy into your grandfather's delusions. It's so far-fetched it almost makes me sick. Is that a throne? Look. This must be it. It looks exactly like the thing that made the cube. Something's not right. I'm picking up a whole load of anomalies.
Foster? Are you doing this? Ben, I thought I lost you. Massive power surges are blazing through the outside structures. And the gravity clouding nearly tore me apart. She's waking up. More like malfunctioning. If those reaction veins cross... Wait, what's that? Something's wrong with your HUD. I think it's the cube telling me where to go. It happened when I put it on my back. Unlikely. The suit is hard-coded and all blocks capped to the minimum. No room for adding to or altering the code. See that? The suit's being enabled to interface with the palace. Maybe it's Foster trying to help. Foster was many things, but not a systems physicist. Why are you still denying that we have a chance? Everything around us is a marvel. Everything around you is critically unstable. I think the whole place is malfunctioning. You should be getting out of there. Look, I got a new waypoint, and it's a lot closer. Not that way, evidently. Did you see that? It charged my suit. I don't know what sort of holographic phenomenon that was, but it was extremely compatible with the dual retention system of your suit. Look, there are more of them. Power for your suit won't be a problem. The outside of the palace sectors burn red hot, but even inside the walls and floors I read a buildup of gravity charge. Why would anyone need power on a scale like that? I hope it's not part of the malfunction. Overcharging would be catastrophic. Always seeing the bright side. This is bad, N. The palace system's shut down, but it's still charging. The joule mass is nearing the Dirac-Child limit. That felt horrible. I couldn't move. It was a massive energy discharge. It must have made your suit brace. The lights have stabilized. The discharge kicked in system processes planet-wide.
but it's producing a lot more energy than needed. Building up charge again. Another discharge. There's air now. How is that possible? I don't know. The chemical composition of the environment was altered in the blink of an eye. That must have been what the energy buildup was for. What the... Flowers? They weren't here before the blackout, right? No, they were not. I guess it's part of the welcoming package. What's that? Oh, there are more of them. Everything is so neat. Weird how it scatters these chunks all over. This one moves. Worse, it's alive. The sphere appears when humans or animals are detected in close proximity, but this... What are they? It can't be Foster, right? I mean, the palace did try to read the cube and then malfunctioned. This can't be the palace attempting to bring him back, right? No matter the intent, that's not Foster. It's not sentient. What does that mean? I get color now. The suit senses a threat. Yellow means that you might be noticed. Red means you're targeted. They'll be walking soon. Are you still sure this is a good idea? I don't know what's most absurd. The palace populating itself with these grotesque hostiles, or you charging on like you'll be able to survive when they're fully evolved. I never expected this to be easy.
What is this? That's you, N. But why would it build copies of me? It jumped me. The red spikes suggest that you won't survive another encounter like that. I don't get it. Why would the palace copy and then attack the first human to arrive? It makes no sense. The constant crashing indicates deep corruption. Those creatures must be part of that malfunction. I'm bringing the gun online. Each shot will kill as many as you can line up. I'm out. There's plenty of energy around you. They're getting up. You said the gun was lethal. It is. So, the palace resurrected them? Who knows what this death trap is capable of? My guess is things will only get worse. You really need to work on your motivational skills.
They're everywhere. I can't see anything. Use your area scan. They're getting faster after each blackout. If they swarm you, use the gun's riot function. It's not lethal like the main driver, but it will knock down everyone in close proximity. Got it.
What's that? It's creating weird imprints of me. How strange. What's that? The matter is strengthening your suit's ability to retain energy from your surroundings. you show